Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon bidiyo namu na factorization of quadratic expression, wanda muna koyar da subtopic da yake nuni akan direct expansion of the product. Ma'ana yadda ake samo ansa direct ba tare da an wani process dogo da zai bata mutum lokaci, saboda ne takaita lokaci shi yasa. To har wala yau ma bidiyon namu yau za mu shi akan wani kasan da aka bamu shi ne 10 plus x bracket 10 minus x bracket. Da ya za mu nemo ansan ta through direct expansion ba tare da mun sha wahala ba tare da mun wani bugu da calculator ba tare da mun nuna working namu ba. Ta ya za mu yi arriving at the right answer. Daga nan sai ansa kawai direct ba wani bata lokaci. To za mu fara. What are the 10 plus x? We have 10 plus x in bracket, and then we have 10 minus x in bracket. Now, the other means direct expansion. It's very simple. What we is a process. Example check away. Abun da ke farkon nan da kuma abun da ke farkon nan ba ni multiply nasu, which is 10 times 10 equals to 100. Now, to ya za mu nemo middle term din. It's very simple. Middle term din za mu yi plus in abin da ke cikin bracket ina, sannan kuma still mu plus in abin da ke second bracket bayan mun samu ansan su sai mu hasu gaba daya mai plus din su ma gaba daya. Kaga muna 10x plus x zai ba mu plus 10x. Now, bracket again 10 minus x equal 10 plus minus x equal minus 10x. So that means plus into gaba daya. Idan muka ce plus 10x plus minus 10x, the answer is 0. The answer is 0. Yawa. Saboda haka ba za mu saka 0 a middle term namu ba. Ba a saka 0 a cikin middle term a quadratic expression, ba saka 0 idan ka zo rubuta amsan ka. To za mu tafi next term din mu, which is shine last term namu. Last term din mu kuma shine ana samo shi ne ta hanyar the last term in the bracket, in the first bracket, da kuma last term in the second bracket. Muna da minus plus x da kuma minus x, to za mu multiply ne su, shi zai suna da su ba mu last term. So plus x times minus x, answer being another one minus x squared. Then get a plus x times minus x, the answer equals to minus x squared. One is the final answer. So tell me mu tabbatar wannan answer namu shine gare. So yanzu kuma za mu yi expansion namu, nuna working namu step by step saboda mu tabbatar da 100 minus x squared shine real answer. To bari mu samu shi 10 times 10 equals to 100, right? Now sai kuma mu ce plus x times 10 zai ba mu plus 10x. Again sai mu ce 10 times minus x zai ba mu minus 10x. Then plus x times minus x equals to minus x squared. 100 din mu za mu sauko da shi kasa. Now 10x minus 10 is equals to 0 kamar yadda na faɗa. To ba za mu rubuta 0 nan ba, za mu skip din sama da x, which is minus x squared. Then mu sauko da shi minus x squared. Kun ga answer mu a corresponding, our answer is the same, but ba wani mishkila a cikin working din mu da kuma direct expansion din mu. So wannan shine da ake yin direct expansion. Wannan kuma in kana so ka nuna working naka ka dan bata lokaci, to shine sai ka bi wannan hanya. Da fatan kowa ya fahimta kuma da fatan ana fahimta. To a yau ne muka kawo a wannan lokacin ne muka kawo bidiyon mu, muka karkar da bidiyon mu. Sannan kuma na faɗa muku a kowane bidiyo za mu na bada assignment. To har wala yau ma muna da assignment din mu wanda za mu bayar akan wannan abin da muka koya. Assignment din mu shine haka.
assignment ɗin mu ne yau bari mu ce b plus 1 in bracket and b minus 2. Let's say b minus 2. To wannan shine assignment ɗin mu in an je gida ko kuma an gama kallon video sai a samu lokaci ko a gida ko a wani go a yi solving ɗinsa an san sai a rubuta mana shi a comment section. Kar ku manta an san mu ana rubuta shi a comment section na kowane video saboda mu tabbatar da answer is correct. Kuma ba correct bane ba an samu mushkila to insha Allah za mu ɗan yi gyare-gyare. Kuma is correct za mu jagoji har mu ba da mamaki. Sannan kuma kar ku manta video nan da aka kalla a taimaka a mana subscribing. Bayan a mana subscribing kuma a mana liking. Bayan a mana liking kuma a mana sharing saboda wayanda suke buƙatar video kallon wannan su ma su samu su yagi abin da suka yaga. Thank you very much. Mun gode sosai da kuma ƙarfin gwiwa kuke ƙara mana. Mun bar ku lafiya.